வணக்கம் மக்களே. Ladies and gentlemen, Are you ready? Dancing is what to do. Dancing's what make of you. Dancing's what lifts my soul. Dancing's what makes me whole. நீ ஒரு தேவடியா புரியல. Dancing's what make of you. Dancing's what lifts my soul. Dancing's what makes me whole. வணக்கம் மக்களே, நீங்கள் பார்க்க கேட்குறது பொண்ணுவில் லாங்குவேஜஸ். இன்னைக்கான வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்களும் நானும் ஒரு டிடெக்டிவ் ஆக போகிறோம். அதாவது ஒரு துப்பறிவாளன். சில ரிடில்ஸ்லாம் இருக்குது, அதை எப்படியாச்சும் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். அதான் நமக்கு இன்றைக்கான வேலை. வீடியோக்குள்ளே போகலாம்னு நினைக்கிறேன். It's time to test yourself. We're all familiar with typical IQ tests that rate your intelligence level after you've answered 40 standardized questions. But there are some other ways to find 7 Jailbreak. Jack is placed in a cell with a dirt floor and only one window positioned so high no one could reach it. This cell is empty except for a shovel. It's hot and dry there, but Jack won't get any food or drink anytime soon. He has only 2 days to break out of the jail. If not, he'll die. We know what you have immediately thought, but no! Digging a tunnel is not an option as it will take more than 2 days. So, how should Jack escape the cell? What's your guess? Don't forget, you can pause the video to have more time to think. அந்த ஷவலை வச்சு அந்த ஜன்னலுக்கு முன்னாடி மண்ணை போட்டு அது பார்த்தா மலை மாதிரி செஞ்சு அது மேலே ஏறி போயிட வேண்டியது தான் ஈஸியாக. இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியாடா. All set? Here's the answer. Well, the way out for Jack turned out to be a piece of cake. He had to use the shovel to make a pile of dirt under the window, climb on it, and escape from the cell. Seriously, who secures prisoners this way? Alright, number 6. A stolen necklace. Mrs. Smith went to the police claiming that her vintage necklace was missing. The woman was upset. When the police arrived, they saw no signs of a break-in. No messed up locks, no misplaced doors. Only one window was broken. There was a total mess inside the house and dirty footprints all over the floor. Surprisingly, the next day, Mrs. Smith was arrested for fraud. Why? டோரும் பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் உடைக்கல, அந்த கண்ணாடியும் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தான் உடஞ்சிருக்கு. அதுக்குள்ளே எப்படி வந்திருப்பான்னு தெரில. செஞ்சு இவங்களே பார்த்தீங்கன்னா கல்லை வந்து உள்ளேருந்து வெளியே தூக்கி போட்டு உடச்சி அப்புறமேட்டு பொருள்லாம் களைச்சி விட்டு இவங்களே பார்த்தீங்கன்னா திருடி இருக்கலாம். அதை போலீஸும் சொல்கிறானுங்க. Are you ready there? 5 seconds left. Here's the answer. The police were sure that Mrs. Smith lied to them because the window was broken from the inside. If it had been broken from the outside, little pieces of glass would have been on the room's floor. Number 5. Murder at school. On the first day of the school year, a geography teacher was murdered. The police had as many as 4 suspects. They were the gardener, the math teacher, the coach, and even the school principal. Yeah, I vote for the principal. Now the sticking point was that they all had alibis. The gardener was cutting bushes. The math teacher was holding a mid-year test. The coach was playing basketball. The principal was in the office. Despite this, the killer was arrested immediately. Can you guess who killed the geography teacher and how the police solved the mystery? You have 15 seconds to find the killer. ஒரு நிமிஷம். ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட் டேயில் தான் திறந்துருக்காங்க. அந்த கார்டனர் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே தோட்டத்தில் வேலை பார்த்துருக்காரு. பிரின்ஸிபல் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்துன்னு சொல்கிறாரு. மேத்ஸ் டீச்சரு மிட் டேர்ம் இயர் இந்த கூட்டத்திலே இந்த விழாவிலே ஒன்றை மட்டும் மீண்டும் ஒரு மட்டும் சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன். தாயின் வயிற்றிலே கருவு என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப ஜாம் ஆகுது. இந்த இருக்க உங்க சீட் தெரியுது, நீ மூடு. மிட் டேர்ம் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொன்னார். இன்னொருத்தர் யார்?
இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா மேத்ஸ் டீச்சராக தான் இருக்கணும். ஏன்னா அவன் தான் பார்த்தீங்கன்னா கேடு கட்டவன். எந்த ஸ்கூல் போனாலும் மேத்ஸ் டீச்சர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது. மேத்ஸ் டீச்சராக தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். The killer was the math teacher. According to his own words, he was holding a mid-year test, but the crime happened on the first day of the school year. He needs to learn how to lie better, don't you think? நான் இந்த அளவுக்கு யோசிக்கல. 4. A lonely man. A lonely old man lived in his house in the suburbs of the city. He led a quiet life. Perhaps he was a homebody, as he never left his dwelling for long. It was a midsummer Friday when the mailman walked by and called out for the man. There was no answer coming from inside the house. The mailman looked into the window and, oh no, saw the man in a pool of blood. When the policeman arrived, he found Tuesday's newspaper, 2 bottles of warm milk, and 1 bottle of cold milk. The next day, the killer was arrested. Do you know how the police found out who it was so quickly? What is your idea? ஃப்ரைடே அன்றைக்கி அந்த மெயில்மேன் வந்து இந்த தாத்தா வீட்டுக்கு போகிறான். 2 பாட்டில் பால் வந்து வெளியே சூடாக இருக்குது. பால் விட்டுறணும். நியூஸ் பேப்பர் கணக்கு எடுப்போம். மெயில்மேன் நியூஸ் போடுவாங்களா என்ன? நியூஸ் பேப்பரு வரல. ஃபஸ்ட்லேருந்து டியூஸ்டே மெயில்மேன் வந்து நியூஸ் பேப்பர் போடுறான். டியூஸ்டே பேப்பர் அங்கே இருக்குது. வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே இது இல்லை அங்கே. ஆனால் ஃப்ரைடே இது இருக்குது. அப்படின்னா அந்த மெயில்மேனுக்கு தெரியும் இந்த 2 நாள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாத்தா வந்து வீட்டில் இருக்க மாட்டார். இப்போ என்ன செத்துட்டார், அதனால் இவருக்கு வந்து நியூஸ் பேப்பர் போட தேவையில்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் 2 நாள் போடாமல் இருந்திருப்பார். ஃப்ரைடே போடும்போது இது போலீஸ்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டாரு, இந்த மாதிரி தாத்தா உள்ள தனியாக செத்து கிடக்கிறாருன்னு. Five seconds remaining. Can you see the answer? It was obviously the mailman. He knew that no one in that house would read a newspaper on Wednesday or Thursday. That's why he came only on Friday. Number 3. எப்படி கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சேன்னா, Pills. A serial killer had a particular practice going. He kidnapped people and made them take one of 2 pills. One was harmless, the other was poisonous. Whichever pill a victim took, the serial killer took the other one. Then the scheme repeated itself continuously. Victims took their pills with water and died. The killer repeatedly survived. How did he always get the harmless pill? Good luck. Your time has started. அந்த கில்லர் வந்து 2 பில்ஸ்லேயும் பாய்சன் வச்சுருக்கலாம். அவன் கையில் இருக்கிற தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிடோட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பாய்சனுக்கு நமக்கு மேபி அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Here's the answer. The serial killer was tricking people. The poison was in the glass of water his victims drank, not in the pill. Oh, that stinks. So unfair. ஏன் சார் அழுகுறீங்க? சார் சவுண்ட் வரலையே சார். எல்லாரும் என்ன ஏமாத்துறாங்க. ஆன்டிடோட் அவன் டம்ளரில் வச்சுருப்பான்னு நினச்சேன். ஆனால் அது எதுவுமே நடக்கல. பாய்சனை தூக்கி விக்டிமோட டம்ளரில் வச்சுருக்கான். Anyway, number 2. Frozen windows. Once, on a cold winter day, a tragedy happened. John found his friend dead in his own house. John called the police and said he was just passing by Jack's house when he decided to drop by to see him. He had been knocking and ringing the bell for a long time. However, all was silent. Perhaps Jack wasn't at home. But John could very well see the light in the room through a frozen window. He breathed on the ice window glass and saw Jack on the floor. Unexpectedly for John, the police arrested him as the main suspect. Why? 15 seconds to go.
Only 5 seconds left. சத்தியமாக தெரில. Obviously, John hasn't thought his legend through. He wouldn't be able to unfreeze the window glass because it's usually icy on the inside. And finally, number 1. Famous chemist was murdered in his lab. There was no evidence found except for a piece of paper with the names of chemical substances on it. On the day he was murdered, the chemist had only 3 visitors: his wife Mary, his nephew Nicholas, and his friend Jonathan. நம்ம வால்டர் வைட்டு கிட்ட கார்பன், ஆக்சிஜன், நிக்கல், சந்தானமா, லந்தானும், சல்ஃபரா. ஓகே, இந்த மாதிரி 5 இருக்கு. What the hell? Oh my God, no way, yeah. நம்ம வால்டர் வைட்டு கையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒன்று இருக்கு. டிங்கிரி டிங்கா டிங்கிரி டிங்கா டிங்கிரி டிங்கா டிங்கால். இன்னும் வச்சிருக்காரு. ஜேவா, ஜானத்தனா இருக்குமா? போங்க ரெடி. அந்த ஆன்சரே பார்த்துருவோம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக. How did they know who it was? A little hint. Pay closer attention to the note. எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜானத்தன் மேலே தான் சந்தேகம். ஃபுல் ஃபோக்கஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஜானத்தன் மேலே தான். The answer is hidden in the note. This piece of paper had a clue. If you combine the short names of the chemical substances on the paper, you'll get a name. Nicholas. Even dying, this man remained a real chemist. Speaking of chemists, here's one for you. Johnny was a chemist's son, but Johnny is no more. For what he thought was H2O was H2SO4, which is of course sulfuric acid. Oops. Well, ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ரிடில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. செகண்ட் ரிடில் பார்த்தீங்கன்னா மோசம். மற்ற ரிடில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. அந்த சீரியல் கில்லர் ரிடில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம கெஸ் பண்ணிட்டோம். ஆனால் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா தோத்துட்டோம். எத்தனை கொஷின்ஸ்க்கு நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னு சொல்லி மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களை அடுத்து இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன்ட்.